students, very good morning to all. Welcome again to our English online lectures. Students, yesterday we have started section number 4, 4.3 novel, that is Around the World in 80 Days. Around the World in 80 Days is a classic adventure novel written by a very famous, great French author Jules Verne, published in 1873. In the same way, I introduced all the details about the writers. Afterwards, we have discussed different novels written by Jules Gabriel Verne. Then we discussed major as well as minor characters in the present novel. And students, I know that all of you remember the name of the protagonist, that is the hero of our novel. Who is the hero of our novel? Yes, Phileas Fogg is the hero of our novel. Now, after all these details, students, we are going to discuss the actual novel in today's lecture. As I told you, we have 34 to 37 chapters in our syllabus. But for understanding these chapters, we have to know the summary of the detailed novel. Without the summary or without the idea about the whole novel, we can't understand these chapters, and therefore today I want to tell you the summary or the central idea of the present novel, that is Around the World in 80 Days. Yesterday we discussed about the title also. Students, as we know, Around the World in 80 Days, this title is apt and suitable, as our hero Phileas Fogg traveled around the world only in 80 days, and that's why the present title is apt and suitable. So, before starting the discussion, students, here I have an interesting thing for you. If you want to know the novel, let us see one interesting video so that you can understand the whole novel properly. So guys, enjoy this video and try to understand the idea about the novel Around the World in 80 Days. Around the World in 80 Days is a classic adventure novel by the French writer Jules Verne, published in 1873. In the story, Phileas Fogg of London and his newly employed French valet, Passepartout, attempt to circumnavigate the world in 80 days on a £20,000 wager, £1.6 million today, set by his friends at the Reform Club. It is one of Verne's most acclaimed works. Here, wager means bet. The story starts in London on Tuesday, October 1st, 1872. Phileas Fogg is a rich British gentleman living in solitude. Despite his wealth, Fogg lives a modest life with habits carried out with mathematical precision. Very little can be said about his social life, other than that he is a member of the Reform Club. At the Reform Club,
Fogg gets involved in an argument over an article in the Daily Telegraph, stating that with the opening of a new railway section in India, it is now possible to travel around the world in 80 days. He accepts a wager for £20,000 from his fellow club members, which he will receive if he makes it around the world in 80 days. Accompanied by Passepartout, he leaves London by train at 8:45 p.m. on Wednesday, October 2nd, 1872, and is due back at the Reform Club at the same time 80 days later, Saturday, December 21st, 1872. The itinerary, as originally planned, starts from London in United Kingdom, to Suez in Egypt, by rail to Brindisi and steamer the Mongolia, across the Mediterranean Sea. It takes 7 days. From Suez to Bombay in India by steamer the Mongolia, across the Red Sea and the Indian Ocean. It takes 13 days. From Bombay to Calcutta, by rail in 3 days. From Calcutta to Victoria in Hong Kong, by steamer the Rangoon, across the South China Sea in 13 days. From Hong Kong to Yokohama in Japan, by steamer the Carnatic, across the South China Sea, East China Sea, and the Pacific Ocean, in 6 days. From Yokohama to San Francisco in United States, by steamer the General Grant, across the Pacific Ocean. It takes 22 days. From San Francisco to New York City, by rail, in 7 days. Finally, from New York to London, by steamer the China, across the Atlantic Ocean, to Liverpool, and rail. This will take 8 days. The total days for the journey is 79, as planned. Fogg and Passepartout reach Suez in time. While disembarking in Egypt, they are watched by a Scotland Yard detective named Fix, who has been dispatched from London in search of a bank robber. Because Fogg matches the vague description of the robber, Fix mistakes Fogg for the criminal. Since he cannot secure a warrant in time, Fix boards the steamer the Mongolia, conveying the travelers to Bombay. Fix becomes acquainted with Passepartout without revealing his purpose. Fogg promises the steamer engineer a large reward if he gets them to Bombay early. They dock 2 days ahead of schedule. After reaching India, they take a train from Bombay to Calcutta. Fogg learns that the Daily Telegraph article was wrong. The railroad ends at Colby and starts again 50 miles further on at Allahabad. Fogg buys an elephant, hires a guide, and starts toward Allahabad. They come across a procession, in which a young Indian woman, Auda, is led to a sanctuary, to be sacrificed by Sati the next day, by Brahmins. Since the young woman is drugged with opium and hemp, and is obviously not going voluntarily, the travelers decide to rescue her. They follow the procession
to the site, where Passepartout takes the place of Auda's deceased husband on the funeral pyre, on which she is to be burned. During the ceremony, he rises from the pyre, scaring off the priests, and carries the young woman away. The 12 hours gained earlier are lost, but Fogg shows no regret. The travelers hasten to catch the train at the next railway station, taking Auda with them. At Calcutta, they board a steamer, the Rangoon, going to Hong Kong. Fix has Fogg and Passepartout arrested. They jump bail, and Fix follows them to Hong Kong. He shows himself to Passepartout, who is delighted to again meet his traveling companion from the earlier voyage. In Hong Kong, it turns out that Auda's distant relative, in whose care they had been planning to leave her, has moved to Holland, so they decide to take her with them to Europe. Still without a warrant, Fix sees Hong Kong as his last chance to arrest Fogg on British soil. Passepartout becomes convinced that Fix is a spy from the Reform Club. Fix confides in Passepartout, who does not believe a word, and remains convinced that his master is not a bank robber. To prevent Passepartout from informing his master about the premature departure of their next vessel, the Carnatic, Fix gets Passepartout drunk, and drugs him in an opium den. Passepartout still manages to catch the steamer to Yokohama, but neglects to inform Fogg that the steamer is leaving the evening before its scheduled departure date. Fogg discovers that he missed his connection. He searches for a vessel that will take him to Yokohama, finding a pilot boat, the Tankadea, that takes him and Auda to Shanghai, where they catch a steamer to Yokohama. In Yokohama, they search for Passepartout, believing that he may have arrived there on the Carnatic as originally planned. They find him in a circus, trying to earn the fare for his homeward journey. Reunited, the four board a paddle steamer, the General Grant, taking them across the Pacific, to San Francisco. Fix promises Passepartout that now, having left British soil, he will no longer try to delay Fogg's journey, but support him in getting back to Britain, to minimize the amount of his share of the stolen money that Fogg can spend. In San Francisco, they board a transcontinental train to New York, encountering a number of obstacles along the way, a massive herd of bison crossing the tracks, a failing suspension bridge, and the train being attacked by Sioux warriors. After uncoupling the locomotive from the carriages, Passepartout is kidnapped by the Indians, but Fogg rescues him after American soldiers volunteer to help. They continue by a wind-powered sledge to Omaha, where they get a train to New York. In New York, having missed the sailing of their ship, the China, Fogg starts looking for an alternative to cross the Atlantic Ocean. He finds a steamboat, the Henrietta, destined for Bordeaux in France. The captain of the boat refuses to take the company to Liverpool, whereupon Fogg consents to be taken to Bordeaux for $2,000, roughly $39,802 today, per passenger. He then bribes the crew to mutiny and make course for Liverpool.
Against hurricane winds and going on full steam, the boat runs out of fuel after a few days. Fogg buys the boat from the captain, and has the crew burn all the wooden parts to keep up the steam. The companions arrive at Queenstown, Cobb, in Ireland, take the train to Dublin, and then a ferry to Liverpool, still in time to reach London before the deadline. Once on English soil, Fix produces a warrant, and arrests Fogg. A short time later, the misunderstanding is cleared up. The actual robber, James Strand, was caught 3 days earlier in Edinburgh. However, Fogg has missed the train, and arrives in London 5 minutes late, certain he lost the wager. Fogg apologizes to Aouda for bringing her with him, since he now has to live in poverty, and cannot support her. Aouda confesses that she loves him, and asks him to marry her. He calls for Passepartout to notify the minister. The following day, at the minister's, Passepartout learns that he is mistaken in the date, which he takes to be Sunday, December 22nd, but which is actually Saturday, December 21st, because the party traveled eastward, gaining a day. The wager can still be won, but there is very little time left. Passepartout hurries to inform Fogg, who reaches the Reform Club just in time to win the wager. Fogg marries Aouda, and the journey around the world is complete within 80 days. Do you know So students, here we can understand the story of Phileas Fogg. So Fogg, with the help of this story, we understood Fogg was not known to have either wife or children, neither relatives nor close friends. म्हणजे या गोष्टीवरून आपल्या सर्वांच्या एक गोष्ट लक्षामध्ये आली की फॉगला स्वतःचे असे रिलेटिव्ह कोणीही नव्हते. आले लक्षामध्ये? म्हणजे फॉग हा एकटाच Around the world in अँड 80 days is a classic adventure. तो एकटाच राहत असताना त्याच्याजवळ ना त्याची पत्नी होती, ना मुलं होती, ना त्याचे कोणी नातेवाईक होते, किंवा त्याला जास्त सोसायटीमध्ये मिक्सअप व्हायला सुद्धा आवडत नव्हतं. त्याला सॉलिट्यूड म्हणजे तो एकटाच राहायला त्याला आवडत होतं. ही लिव्ड अलोन इन हिज हाऊस ऑन सेव्हिल रो, दॅट इज इन लंडन. The habits of its occupant demanded little from the sole domestic, but Fogg required him to be almost superhumanly prompt and regular. पण फॉग हा त्याच्या पंच्युअलिटीसाठी किंवा प्रॉम्प्टनेससाठी, रेग्युलरिटीसाठी खूप फेमस होता. तो जरी सोसायटीमध्ये त्यांचे जास्त मित्र नसले तरी देखील रिफॉर्म क्लबमध्ये मात्र ते अगदी नियमाने म्हणजे दररोज जायचे आणि तिथे त्यांचे काही फ्रेंड्स होते. ऑन द 2nd of October he had dismissed James Foster for having brought his shaving water at 84 degree instead of 86. बघा, एका इन्सिडेंट वरून आपल्याला लक्षात येतं की फॉग कसे होते. तर त्यांचा पहिला जो नौकर होता जेम्स फॉस्टर म्हणून, तर या नौकराकडून त्यांच्या शेविंग वॉटर म्हणजे दाढी करण्यासाठी जे पाणी असतं ते 86 डिग्री त्यांना टेम्परेचर पाहिजे, म्हणजे ते तेवढं गरम पाहिजे होतं. पण ते 84 डिग्री असल्यामुळे त्यांनी त्या नौकराला कामावरून काढून टाकलं. एवढा प्रॉम्प्टनेस फिलियस फॉग यांच्यामध्ये होता. यावरून आपल्या लक्षात येतं की पंच्युअल होते ते,
प्रॉम्प्ट होते आणि सिन्सिअर होते त्यांच्या कामाच्या बाबतीमध्ये. एखादी गोष्ट ठरवली तर ती मिळवायचेच, मीन्स डिटरमाइंड पर्सन होते. अंडरस्टूड. ज्यावेळेस ते रिफॉर्म क्लब मध्ये गेले, आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांना हा व्हिडिओ कितपत समजलेला आहे आय डोंट नो, बट फॉर दोज स्टुडंट्स, फॉर आर्ट्स स्टुडंट्स, आय रिपीट द स्टोरी इन मराठी लँग्वेज ऑल्सो. तर हे जे मिस्टर फॉग आहेत हे एक वेल्दी पर्सन, खूप रिच पर्सन होते लंडन मधले, पण त्यांना कोणामध्ये जास्त मिसळायला आवडत नव्हतं. परंतु ते रिफॉर्म क्लबचे मेंबर होते. ते रोज संध्याकाळी रिफॉर्म क्लब मध्ये जात असत. एके दिवशी ते रिफॉर्म क्लब मध्ये गेल्यानंतर त्यांना असं लक्षात आलं की रिफॉर्म क्लबचं जे आर्टिकल एका मॅगझिन न्यूजपेपर मध्ये जे आर्टिकल आलं होतं ते आर्टिकल 80 दिवसामध्ये संपूर्ण जगाची ट्रिप करता येते यावरती आधारित होतं. आणि त्यावरती त्या सर्वांची चर्चा चालू असतानाच आपले जे फिलियस फॉग आहेत हे म्हणाले, येस इट इज पॉसिबल, वी कॅन ट्रॅव्हल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. दॅट मीन्स ही गेव पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स टू हिज फ्रेंड्स. त्यांनी त्यांच्या मित्रांना पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला. का तर जे आर्टिकल आलेलं होतं रिफॉर्म क्लब मध्ये, जे डेली टेलिग्राफ, त्या न्यूजपेपरचं नाव काय होतं, डेली टेलिग्राफ. या न्यूजपेपर मध्ये जे आर्टिकल आलेलं होतं की 80 दिवसांमध्ये संपूर्ण जगाची जर्नी होऊ शकते, तर या आर्टिकल वरती त्यांचे डिबेट म्हणजे वादविवाद चालू होते. आणि मिस्टर फॉग हे ऍग्री झाले की 80 दिवसामध्ये आपण प्रवास करू शकतो संपूर्ण जगाचा. मग त्यांची त्या ठिकाणी वॅगर इज द वर्ड युज्ड हिअर. वॅगर मीन्स बेट, म्हणजे शर्यत, पैज. त्यांची पैज लागली की 80 दिवसामध्ये जर तुम्ही ही जर्नी पूर्ण करून आलात तर मी तुम्हाला 20,000 पाउंड्स देईन. आलं लक्षामध्ये. आणि मग 20,000 पाउंड्स म्हटल्यानंतर फिलियस फॉग हे ठरवतात, ऍक्च्युली त्यांना ऍडव्हेंचर्स आवडत होते आणि ते बोल्ड होते, त्यामुळे त्यांनी लगेच ते एक्सेप्ट केलं. आणि त्यांचा जो नवीन नौकर त्यांनी त्याच दिवशी अपॉइंट केला होता, ज्याचं नाव मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, जीन पासपाटू. त्या जीन पासपाटूला घेऊन त्यांनी त्यांची जर्नी प्लॅन केली. मग जर्नी कशा पद्धतीने प्लॅनिंग केली तर लंडन टू सुएज. ऍक्च्युली दे स्टार्टेड देअर जर्नी ऑन द सेम डे, दॅट इज 2 ऑक्टोबर 1872. 2 ऑक्टोबर 1872 या दिवशी त्यांनी त्यांची जर्नी 8:45 PM म्हणजे रात्री 8:45 ट्रेननी ते लंडन वरनं निघाले. लंडन टू सुएज. ओके. रेल अँड स्टीम बोट्स 7 days. ओके. व्हॉट इज द प्लॅनिंग ऑफ देअर जर्नी. त्यांच्या जर्नीचं काय प्लॅनिंग आहे ते आपल्याला डिटेलमध्ये माहिती आहे, मी तुमच्यासाठी सांगते या ठिकाणी. लंडन टू सुएज, रेल ऑर स्टीम बोट्स. मी तुम्हाला आधीही सांगितलेलं आहे की 1872 मध्ये एरोप्लेनचा शोध लागलेला नव्हता आणि त्या कारणाने वाहतूक जी होती, ट्रान्सपोर्टेशन जे होतं ते बोटीने म्हणजे जहाजाने किंवा रेल्वेने केलं जात होतं. मग या ठिकाणी लंडन टू सुएज, रेल अँड स्टीम बोट्स म्हणजे वाफेवरती चालणारे जहाज होती, त्यावेळेस 7 दिवस लागणार होते. सुएज टू बॉम्बे स्टीमर 13 days. बॉम्बे टू कलकत्ता रेल 3 days. आता पहा की कलकत्ता म्हणजे बॉम्बे टू कलकत्ता जात असताना झालं काय की त्यांच्या नंतर लक्षात आलं की ते जे रेल रूटचा काम चालू होतं इंडियामध्ये ते 50 किलोमीटर्स वरती रेल रोड नव्हता आणि त्यामुळं तेवढे 50 किलोमीटर्स त्यांना काहीतरी दुसऱ्या साधनाने जावं लागणार होतं. मग त्या ठिकाणी आपले जे फिलियस फॉग आहेत यांनी काय केलं, ही परचेस्ड अन एलिफंट. त्यांनी एक एलिफंट विकत घेतला अँड ही स्टार्टेड हिज जर्नी ऑन द एलिफंट. ओके. अँड ही हायर्ड अ गाईड फॉर हिम. त्यांनी त्यांच्यासाठी गाईड पण त्या ठिकाणी अपॉइंट केला, हायर केला. आणि मग पासपाटू आणि फिलियस फॉग हे एलिफंटवर बसून त्यांची जर्नी त्यांची सुरू झाली. आणि या एलिफंटवर बसून जात असताना त्यांना एक अशी घटना दिसली की त्या घटनेमुळे फिलियस फॉग हे संपूर्णतः
त्या ठिकाणी थोडेसे म्हणजे संपूर्णतः म्हणता येणार नाही, पण थोडासा त्यांच्यामध्ये बदल झालेला आपल्याला दिसून येतो. आणि ती घटना म्हणजे दुसरी तिसरी काही नसून इंडियामध्ये, मी म्हंटल बॉम्बे टू कलकत्ता आले ते, कलकत्तावरून ते चालले होते अलाहाबादकडे. त्यावेळेस ती आवडा म्हणून जी इंडियन लेडी होती, तर या इंडियन लेडीला पूर्वी सती द्यायचे बघा. स्त्रियांचे ज्यावेळेस मिस्टर म्हणजे एखाद्या स्त्रीचा जर नवरा वारला तर त्या ठिकाणी त्या स्त्रीला तिच्या नवऱ्याच्या प्रेताबरोबर जाळलं जात होतं. त्याला सतीची प्रथा असं म्हटलं जायचं. सगळ्यांना माहितीये की राजाराम मोहन राय यांनी ही सतीची प्रथा बंद केली, त्यामुळे ही प्रथा आता बंद आहे. परंतु 1872 काळामध्ये ही प्रथा भारतामध्ये होती आणि मग त्या प्रथेप्रमाणे या आवडाला तिचा नवरा वारल्यामुळे सती द्यायचं सेरेमनी चालू होती त्या ठिकाणी. हे सगळं बघत असताना फिलियस फॉग यांच्या लक्षात आलं की आवडा वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट सेरेमनी. आवडाला ती सेरेमनी नको होती. शी वॉन्टेड टू लिव्ह हर लाईफ, LIVE लिव्ह. तिला तिचं जीवन जगायचं होतं. आणि हे फिलियस फॉगने ओळखलं. मग पास्पाटू, फिलियस फॉग आणि ते गाईड या सगळ्यांनी मिळून आवडाला त्यातून वाचवलं. पास्पाटूनी स्वतः त्या ठिकाणी मदत केली आणि आवडाला तिथून सोडवून आणलं. फिलियस फॉग यांनी त्याच्यामध्ये लीड घेतला, पुढाकार घेतला आणि त्यामुळे 9 तास त्यांना त्यांच्या जर्नीला लेट झाला. पण तरी देखील फिलियस फॉग यांना वाईट वाटलं नाही. एवढा पंच्युअल माणूस होता, पण त्यांनी त्या ठिकाणी माणुसकी दाखवलेली आहे. आणि मग आता आवडाला कुठे सोडायचं, तिथेच तर सोडून चालणार नव्हतं. मग आवडा म्हणाली मी तुमच्या बरोबर येते आणि हाँगकाँग मध्ये माझे रिलेटिव्ह आहेत त्यांच्याकडे मी उतरेन. मग ते म्हणाले ठीक आहे चल, तुला आम्ही हाँगकाँग पर्यंत घेऊन जातो. आणि असं म्हणून त्यांनी तिला बरोबर घेतलं. देन दे स्टार्टेड देअर जर्नी फ्रॉम कलकत्ता टू हाँगकाँग स्टीमरनी म्हणजे बोटीनी परत त्यांनी त्यांचा प्रवास सुरू केला कलकत्ता टू हाँगकाँग. 13 डेज. त्याला किती दिवस लागणार होते? 13 दिवस. आता या सगळ्या जर्नीमध्ये डिटेक्टिव्ह फिक्स, आता तुम्ही म्हणाल डिटेक्टिव्ह फिक्स कोण? तर मी तुम्हाला कालच्या लेक्चरला सांगितलं होतं डिटेक्टिव्ह फिक्स लंडन मध्ये एक बँक रॉबरी झालेली होती आणि त्याच्या शोधात डिटेक्टिव्ह फिक्स यांची अपॉइंटमेंट केलेली. मग ते त्या बँक रॉबरला शोधण्यासाठी निघालेले होते आणि त्यांचा कुणावरती डाऊट होता? ऑब्व्हियसली फिलियस फॉग यांच्यावरती डाऊट होता की बँक रॉबर फिलियस फॉग आहेत. बट ही डिडंट हॅव वॉरंट. पण त्यांच्याकडे काय नव्हतं रे? वॉरंट नव्हतं. अँड दॅट्स वाय ही डिडंट अरेस्ट हिम. वॉरंट नसल्यामुळे ते त्यांना अरेस्ट करू शकत नव्हते. मग या ठिकाणी ते त्यांचा पाठलाग करत त्यांच्या जर्नीमध्ये अडथळे निर्माण करत त्यांच्या मागोमाग चालले. त्यांनी पाहिलं आवडाला या तिघांनी मिळून सोडवलेला आहे. मग ते कलकत्ता टू हाँगकाँग निघाले. मग कलकत्ता टू हाँगकाँग स्टीमरनी 13 दिवसांचा प्रवास केल्यानंतर ज्यावेळेस ते हाँगकाँगला पोहोचले त्यावेळेस त्यांच्या असं लक्षात आलं की अरे हाँगकाँगमध्ये जे रिलेटिव्ह आवडाचे राहतात ते आता तिथून सोडून दुसऱ्या कंट्रीमध्ये राहायला गेलेले आहेत. मग त्या ठिकाणी काय झालं? आवडा म्हणते मी तुमच्या बरोबरच येते, आता मी इथं राहून काय करू? मग ते ठरवतात ठीक आहे आवडाला त्यांच्या बरोबर घेऊन जायचं. द नेक्स्ट हाँगकाँग टू योकोहामा. हाँगकाँग टू योकोहामा पण स्टीमरनीच प्रवास करतात. 6 डेज लागले. योकोहामा टू सॅन फ्रान्सिस्को स्टीमरनीच प्रवास करतात. आता एक महत्वाची गोष्ट या ठिकाणी घडली. ज्यावेळेस ते सॅन फ्रान्सिस्कोला गेले त्यावेळेस ट्रान्सकॉन्टिनेंटल ट्रेन म्हणजेच अ ट्रेन रूट अक्रॉस द युनायटेड स्टेट्स फिनिश्ड इन 1869. म्हणजे युनायटेड स्टेट्स कडे जे रेल रूट होता तर तिथे त्यावेळेस ते ज्यावेळेस सॅन फ्रान्सिस्को या ठिकाणी गेले तेव्हा ते ज्या ट्रेन मध्ये होते त्या ट्रेनवरती अटॅक झाला. कुणी केला रे हा अटॅक? तर जे सिऑक्स वॉरियर्स होते. सिऑक्स वॉरियर्स म्हणजे कोण? ग्रुप ऑफ नेटिव्ह अमेरिकन ट्राइब्स. ओके, सिऑक्स वॉरियर्स मीन्स ग्रुप ऑफ नेटिव्ह अमेरिकन ट्राइब्स. तर त्यांनी बायसन मीन्स मायग्रेटरी अॅनिमल्स आहेत. त्या मायग्रेटरी अॅनिमल्स जे लार्ज असतात, हुफ्ड अॅनिमल्स असतात, अशा अॅनिमल्सवर बसून त्यांनी त्या ट्रेनवरती काय केला? अटॅक केला. आणि त्या अटॅक मधून सुद्धा फिलियस फॉग
पासपाटू अँड आवडा. म्हणजे त्यांना त्यांच्या जर्नीमध्ये किती प्रकारचे अडथळे आले हे आपल्याला या ठिकाणी दिसून येते बघा. मग सॅन फ्रान्सिस्कोला त्यांना प्रॉब्लेम आला, त्यांच्या ट्रेनवरतीच अटॅक झाला. मग त्यानंतर सॅन फ्रान्सिस्को टू न्यूयॉर्क रेल्वेने ते गेलेले आहेत 7 days. आणि ज्या वेळेस ते आपल्या जे चॅप्टर आहे त्या चॅप्टरमध्ये दिलेलं आहे की फॉग वॉज इन प्रिझन, ही हॅड बीन शट अप इन द कस्टम हाऊस ॲट लिव्हरपूल. ते जेव्हा लिव्हरपूलला पोचले, म्हणजे लंडनला पोचवायला त्यांना फक्त 6 तास अवधी होता आणि हे 6 तासांनी ते लंडनला पोचणार आणि आपले फिलियस फॉग पैज जिंकणार. पण त्याच्या आधीच तत्पूर्वीच काय केलेलं आहे, डिटेक्टिव्ह फिक्सनी आपल्या फिलियस फॉग यांना अरेस्ट केलं. मग त्यांना अरेस्ट केल्यानंतर पासपाटू आणि आवडा हे खूप दुःखी झाले, नाराज झाले, हताश झाले, ओके, फ्रस्ट्रेट झाले ते. आणि पासपाटू सांगत होता डिटेक्टिव्ह फिक्सना की माझे जे मास्टर आहेत ते चोर नाही आहेत, ते रॉबर नाही आहेत, त्यांनी रॉबरी केलेली नाहीये. पासपाटू हा खूप ऑनेस्ट होता, लॉयल सर्वंट होता, तो अतिशय प्रामाणिक होता. पण त्याचं त्या ठिकाणी डिटेक्टिव्ह फिक्सने ऐकलं नाही. पण नंतर डिटेक्टिव्ह फिक्सच्या लक्षात आलं की अरे ही बँक रॉबरी म्हणजे लंडनमध्ये झालेली बँक रॉबरी ही फिलियस फॉगनी न करता जेम्स स्ट्रँड नावाच्या व्यक्तीने केलेली आहे. यामध्ये फिलियस फॉग हा निर्दोष आहे. मग हे कळल्यानंतर तो त्या फिलियस फॉगला सोडून देतो आणि तो म्हणतो की तुमची पैज जिंकण्यासाठी मीही तुम्हाला मदत करेन. मग ही सगळी जर्नी करत असताना मध्येच त्यांची स्टीमर मिस होते, ट्रेन मिस होते. मग स्टीमर मिस झाल्यानंतर फिलियस फॉग स्वतःची बोट त्या ठिकाणी खरेदी करतात किंवा त्या बोट्समॅनला एक्स्ट्रा पैसे म्हणजे लालच दाखवतात. ते कशा पद्धतीने त्यांची जर्नी कंप्लीट करतात हे सगळं त्यामध्ये दिलेलं आहे. आणि आपल्याला जे चॅप्टर्स आहेत 34 to 37 यामध्ये डिटेक्टिव्ह फिक्स यांनी फिलियस फॉगला अरेस्ट केलं, ते कशा पद्धतीने सुटले आणि शेवटी ज्यावेळेस ते लंडनला पोचतात तेव्हा त्यांना 5 मिनिट लेट होतो. आणि फिलियस फॉगला वाटतं की आपण आपली वॅगर म्हणजे पैज हारलेलो आहोत, आता काहीही उपयोग नाही. आणि असं म्हणून ते त्यांच्या घरी जातात. त्याला असं वाटतं, तो आवडाला म्हणतो की आता तर मी गरीब झालो, मी पैज हारलेलो आहे, म्हणजे मलाच त्यांना पैसे द्यावे लागणार आहेत आता, म्हणजे मी आता गरीब आहे, त्यामुळे तू उगीच माझ्या बरोबर आली, तुझंच लाईफ माझ्यामुळे दुःखी होईल. पण आवडा म्हणती नाही, तुम्ही माझा जीव वाचवलेला आहे, आय वॉन्ट टू मॅरी यू. मग त्या दोघांचं लग्न होतं. पण ज्यावेळेस पासपाटू येतो त्यावेळेस पासपाटू म्हणतो, सर आपण 22 तारखेला लंडनला नाही आलो, 21 तारखेला आलोय आणि अजून 10 मिनिटं आहेत, तुम्ही आत्ताच्या आत्ता रिफॉर्म क्लबवर जावा, तुम्ही पैज जिंकलेला आहात. मग फिलियस फॉगला एवढा आनंद होतो की अरे आपण कसं काय एक दिवसाचे, तुम्हाला माहितीये की प्रत्येक कंट्रीमध्ये दिवस रात्र वेगवेगळे असतात आणि त्या एकाच कारणामुळे त्याला ते दिवस मोजायचे चुकले आणि मग तो पळत पळत म्हणजे फास्ट क्विकली ही रॅन टुवर्ड्स दी रिफॉर्म क्लब अँड ही वोन द वॅगर. आणि अशा पद्धतीने फिलियस फॉग ती पैज जिंकतात, त्यांना 20,000 pounds मिळतात आणि ते सगळेजण आनंदाने राहतात. इन दिस वे वी हॅव कम्प्लिटेड द नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. आता हे नॉवेल समजलं सगळ्यांना, समरी समजलेली आहे नॉवेलची, बरोबर? बट स्टुडंट्स रिमेंबर, this is the summary of the novel and I think all of you understood the summary. Okay, it's very easy. If you read the novel, if you read those chapters, you can understand it properly. But what is important, okay, for our examination point of view, examination point of view ni जर विचार केला, we have to study theme, plot, characters. Okay, so in tomorrow's lecture we will discuss all other things related to the same novel, that is Around the World in 80 Days. So today I think all of you understood the story of the novel. Okay students, so we have to stop here because our time is over.
So let us stop here. We will meet tomorrow on the online lecture. Okay? On the same time. So bye bye students. See you. Bye bye.